Hey, Andre Inky, can I subscribe? Dutangire. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, to be found in small, settling for a life that's less capable of living. Experiences in school and picking your major, you would like to make sure you have something to fall back on. Fall back on, honey. But I never understood that concept. Something to fall back on. To fall. I don't want to fall back on anything. Forward. I figure at least this way I'll see what I'm going to hit. Without consistency, you'll never finish. So do what you feel passionate about. Take chances. Don't be afraid to fail. And you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots. Do it was to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big. But remember, dreams without goals are just dreams. Reggie Jackson struck out 2,600 times in his career. The most in the history of baseball. But you don't hear about the strikeouts. People remember the home run. Fall forward. Thomas Edison, Kentucky. 1,000 failed experiments. Did you know that? I didn't know that. Because the 1,001st was the light bulb. Fall forward. Failed experiment is closer to success. You've got to take risks. You've probably heard that before. But I want to talk to you about why that's so important. You will fail at some point in your life. Accept it. You will lose. You will embarrass yourself. You will suck. There's no doubt about it. And I know that's probably not a traditional message for a graduation ceremony. But hey, I'm telling you. Because it's in the acting business, you fail all the time. Early on in my career, I auditioned for a part in a Broadway musical. Oh, for me, I thought. I can't sing. I didn't get the job. But here's the thing. I didn't quit. I didn't fall back. I walked out of there to prepare for the next one. I prayed. And I prayed. But I continued to fail. And fail. But it didn't matter because you hang around the barbershop. The haircut. So you will catch a break. And last year, I did a play called Fences on Broadway. But here's the kicker. It was at the Court Theater. It was at the same theater that first audition years prior. Is everything here today has the training and the talent to succeed.
But do you have the guts ese cyo ngubaza to fail? ufite umurava wo gutsindwa? Cyumvira amagambo. If you don't fail, nudatsindwa, you're not even trying. uzaba utarigeze unagerageza. I'll say it again. Don't fail. nudatsindwa, you're not even trying. uzaba utarigeze ugerageza. To get something you never had, kubona cya kintu tugeze ugira, you have to do something you never did. bizagusaba gukora ikintu ubundi mu buzima bwawe tugeze ukora. So imagine you're on your deathbed. tekereza umusore uryamye ku gitanda cyawe wapfuye. And standing around your deathbed, hafi y'igitanda cyawe wapfiriye, are the ghosts representing your hakaza imizimu unfulfilled potential. ihagarariye imbaraga zawe. The ghost of the ideas you imizimu y'ibitekerezo never acted on. utigeze ukoresha kandi wari ufite ibyo bitekerezo. The ghost of the talents you didn't use. ati imizimu y'Imana utigeze ukoresha mu buzima bwawe kandi ufite amahirwe yo kubikoresha. And they're standing around your bed. byose bigaragara hafi y'uruhande rw'igitanda cyawe wapfiriyeho. Angry, imizimu irakaye, disappointed, yatunguye, wayitengushye and upset. kandi yanakurakariye. They say we came to you iyo mizimu ikavuga ngo turakuziye because you could have brought us to life. kubera ko akaba yaratuzanye mu buzima. They say. ariko ziko iyo mizimu ikubwira. And now we have to go to the grave together. none ubu tugiye kujyana twese mu gituro turi kumwe. So I ask you today, uyu munsi ndakubaza, how many ghosts are going to be around your bed ni imizimu ingahe izaba when your time comes? iri ku gitanda cyawe wapfuye igihe cyawe cyo gupfa nikigera? imizimu tugeze ukoresha, impano utakoresha kandi nako wese ukoresheje. I just got back from South Africa. It's a ati navuye muri Afurika y'Epfo, beautiful country. ni igihugu cyiza, But there are places there with terrible gusa hari ahantu poverty that hari ubukene buteye ubwoba, need help. hakeneye ubufasha. And Africa is just the tip of the iceberg. ati ubwo Afurika imeze nk'araka gace k'urubura. The Middle East needs your help. ati uburengerazuba bw'agati bukeneye ubufasha bwanyu. Japan needs you. abayapani bakeneye ubufasha bwanyu. Alabama ni uko nguko, Tennessee ni uko, Needs your help. Louisiana ikeneye ubufasha bwanyu, Philadelphia ni uko. The world needs a lot and we need it from you. isi ikeneye byinshi kandi tubikeneye muri mwe rubyiruko. We really do. We need it from nuko turabikeneye, tubikeneye bimwe. Speaking for the rest of us up here, but ntabwo ari kuvugira abanga bose. no, I'm getting a little grayer. numva We need it from you, the young people. bana bato, rubyiruko tubikeneye muri mwe. Remember this. ndagira mwibuke ikintu, You got to get out there. ukeneye guhaguruka aho ngaho, Give it everything you got. ugatanga byose ufite. Time, hari n'igihe cyawe, your talent, impano yawe, your prayer, amasengesho yawe, or your treasure. cyangwa se ubutunzi. What are you going to do with what you ese uzakoresha icyo ibyo ufite? How much? ntabwo mvuga ngo bingana gute. Some of you are business. abamwe muri aba business, abandi muri abateologist, abandi muri abasociologist, some of you have money. abamwe mufite amafaranga, Some of you have patience. abamwe mufite kwihangana, Some of you have kindness. abamwe mufite ubuntu, You have love. abamwe mufite urukundo, You have the gift. bamwe mufite impano yo kuba mwarabaye igihe kinini. icyo icyaba ari cyo cyose, impano waba ufite yose, ese What you have. uzakoresha iki ibyo ufite uko byaba My bingana? last point about faith. reka ngire ikintu mbabwira bijyanye no gutsindwa. Sometimes rimwe na rimwe it's the best way nibwo buryo bwiza to figure out where you're going. kuko wareba ngo ndajya hehe. Your life will never be a straight path. ubuzima bwawe ntabwo buzaba intambwe imwe. I began at Ford Igoroye. University as a pre-med student. nari najya kwiga university nkiri umunyeshuri, I took a course called nafashe isomo ryitwaga cardiac morphogenesis. gutyo nyine umungori. ntabwo nashobora kurisoma, ntabwo nashobora kurivuga, Couldn't pass it. nari mbizi ko atashobora no kuritsinda. So then I decided to go into pre-law, nahise mpitamo kujya kwiga amategeko, then journalism. mpita njya mu binyamakuru. Academic focus, my grades took off in their own direction. ati gusa nyine nubwo nabyigaga ibyo byose, I was a 1.8 GPA. nari mfite amanota anganaga na rimwe n'ibice umunani. And the university very politely suggested university yansabye mu kinyabupfura time off. ngo iryo somo nshaka narireka. I was 20 years old, nari mfite imyaka makumyabiri the n'umwe, lowest point. nari mfite amato make cyane. One day, and I Umunsi umwe, the exact day, nibuka undi munsi umwe wo mu kwa gatatu 27 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda beauty 75, shop. My mother owned nari ndi mu gaduka a k'amanjye. beauty shop up in Mount Vernon. And there was this older woman hari
umukecuru wari warushaje yariwe mukuru muri uwo mujyi ntabwo nari muzi bigiye kure gusa uko nibaga mu miruwari naramurebaga inyuma yanjye nakomeza kubona yitegereza hakomeza kandi buri gihe uko ndebye nyamara arimo arasa nk'untangaje cyane anyitegereza ndi aho ngaho mu kaduka ka mama bwa nyuma yaravuze yavuze ikintu ntizigera nibagirwa yavuze muhungu muto mfite ubuhanuzi bw'umwuka yavuze guzatembera isi uzabwira abantu miliyoni imyaka yakurikiyeho ubwo buhanuzi bwarabaye natembera isi nabwiye abantu barenga miliyoni biciye muri filime za nyina miliyoni nyinshi kugeza uyu munsi ntabwo zishobora kuba zambona nanjye ukuri bashobora kuba nakireba n'uwo yandebagaho umukecuru ntabwo bareba uwanjye igihe ubwanjye gusa uyu munsi mwenda bareba and I'm encouraged by what I see nawe ishema n'ibyo ndi kureba and I'm strengthened by what I see nuko nawe ishema n'ibyo ndi kureba because taking risk is not kubera gufata risk ntabwo ari ibyo nyine no kujya guhiga akazi it's also about knowing what you know ahubwo ni ukumenya ibyo uzi n'ibyo utazi being open to people wowe ukifungura ku bantu to ideas mugasangira ibitekerezo the chances you take amahirwe ufata people you meet abantu muhura the people you love abantu ukunda the faith that you have ukwizera ufite that's what's going to define you nibyo bizagena uwo uriwe ni amagambo never be discouraged utazacibwa intege never hold back utazasubira inyuma give everything you got tanga byose ufite and when you fall throughout life ubuzima nibutumugwa ndagira ngo wibuke ikintu fall forward uzabwe ugana imbere Andre Inki ndakomeje bye bye kandi subscribe tuzasohoka video ku butaha.